దారి తప్పారేమో ఒకసారి చూడండి. నాట్ రికార్డింగ్ వస్తుంది. I think sir, record అయింది సార్, స్టార్ట్ అయింది. ఓకే 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 మేడం, స్టార్ట్. మేడం will you please share your screen, madam? Yeah. First, I'll just give an introduction about what I'm going to display today, and then I will share my screen. So basically, we're going to discuss about the Insert tab today. The Insert tab has many features. One is you can insert a new slide, and within a new slide, again, you have different themes. Then you can insert a table, like how in Word you must have learned how to insert a table with column and rows. Similar to that, in PowerPoint also, within the slide, you can insert a table. You can insert a picture. Picture could be either from your computer, what you have saved, or you could download it from the net and insert it in the slide. Then you can also create a photo album. By photo album, what I mean is, suppose you have a collection of pictures or photos on your system and you want to present it in the form of a slideshow, you can create an album, collate all the pictures together, and it will automatically display one picture after another. So that's another option. Then you can also insert different shapes. By shapes, what I mean, it could be a circle, geometrical shapes like circle, squares, arrows, then rectangle, or any other kind of geometrical shapes can be inserted into the slide. You can also insert a chart. In Excel, you must have heard about charts. There are various types of charts, pie charts, bar graphs, then you have also line charts. So all these charts also, when suppose you're doing a business presentation, you want to present to the committee how much of profit and loss statement you have. So you can put it in a type of a pie chart and present it to them. Then apart from that, you also have text boxes. By text boxes, what I mean is PowerPoint already has some inbuilt default different types of slides. But apart from that, it also gives you a provision to add a particular text box. Say, for example, you're creating a slide on profit and loss, and you want to add one more specific topic to that particular slide. In that case, you can choose this option, insert text box. Then you have something called header footer, which you must have already discussed in Word. It is very similar to that. Now, today I'm going to take a presentation for you. So I would want to insert a footer, Hyderabad, Telangana, and maybe, mention the date, August 2020. So that I can put that in my footer. So that will remain in the slide, and throughout you can apply it to all the slides. Suppose you have 10 slides, you can just create one header footer and apply it to all the slides. So in all the slides at the bottom, you will see the footer. Similar to that, you can have the slide number, like how in Word we have pages. Similar to that, in PowerPoint, each file can have multiple slides. So you would like to know how many slides are present in your file. So this option is used for that. Then of course you can insert the date and time stamp. Say for example, you have a presentation on 28th August and you want to create the slides and keep it ready for the 28th presentation. So in that case, what you do, you can insert a date and mention 28th there. Or if you want to have a running date means it will automatically update. Suppose I insert the date today, 25th. Tomorrow, if you see my PowerPoint slide, it will automatically update to 26. How it does that is it picks up the date from the system date and time. So that's another option. And the most interesting option in insert is video and audio. You can insert a small clipping of an audio into your slide and make it play. And you can also insert an audio as well as you can record your voice also. So today, due to the time constraint, I'm going to just cover 3 topics: how we insert a picture, how we insert header, footer, slide number and date, and video and audio. Now let me share my screen.
Speech mode beeps. Speech mode talk. Is my screen visible? Yes, madam. Visible. 1916 has left the meeting alert. Can you hear NVDA sound? Press Alt to show and hide meeting controls. Yes, madam. Madam? Yes, yes. It is audible. Annotation content. And one more thing, info. madam, just you can convey in Telugu also better because they are not able to follow the class. Okay. Please, please. Kindly make it for our comfortability, please. Yeah, sure. But my Telugu నాకు అంత బాగా రాదు, but I will definitely try my best. Sure. Yeah. So Nagaprasad sir is here, no? So he will help you. Yeah, maybe he can translate whatever I say. Sure. Yeah. So the first slide, I'm going to take Free American has shortcut, left the meeting alert. the shortcut Free for Press 1 second. escape. See ribbon tab go control to the insert insert tab tab. selected Alt N. The shortcut is Alt N. N Then you press SI, which is new slide. S I data grid office theme grouping title slide not selected title slide menu So I'll just take first slide. right arrow section header not down arrow title only not selected title only Title slide. enter slide 2 dash slide 2 Then here, let me type some text. tab title placeholder shape Once you press tab and you press enter edit can multi enter the free text American there. has left the meeting alert edit multi free American has So let see me enter some title here. caps lock O M P U T E R T R A I N I N G Computer training, I've entered that. Now I go to the starting, CT rock select it, I bold it, Control B, CTRL plus B underline it, Control U, CTRL plus U center it, Control E. CTRL plus E Now in this slide, escape title placeholder I'm shape going computer to insert a picture. The shortcut for picture is Alt N ribbon tabs N P. P I already insert have picture some dialog pictures file name stored in my file name computer. So combo let me box go collect there. It'll open Free up American. it'll open up the insert picture dialog free box. American has joined the meeting alert It'll open up the insert picture dialog box, and you can navigate using tab or shift tab to go to tree view and select the folder where you have saved the picture and press enter. So now I'll press shift plus tab preview picture up arrow downloads collapsed one of enter so in my downloads tab I have some pictures. down arrow computer 1.gif 6 of 77 So I've selected the picture computer 1. enter C training.pptx PowerPoint slide 2 left pair 3 American has left the meeting alert slide 2 left 3 American has joined the meeting alert slide 2 left parent computer training right parent dash slide view graphic So it will say graphic. So now what has happened? I pressed insert Alt N P. I went to the insert dialog box. There I pressed shift tab and I went to the folder where my file was saved and pressed enter. So the picture got inserted. Now you asked me to speak in Telugu. Ipudu idi move cheyalante you can use shift arrow keys. So shift down arrow cheste kinda vachunu. shift plus down arrow covers left of title placeholder by 600 down arrow Just move down by arrow the covers left keys. of title placeholder by 6 Then if you want to reduce the size and the size chinna cheyavalante the command is shift left arrow. shift 3 American shift plus left arrow 98.3 American Similarly, if you want to increase the size ante a picture size peddaga cheyavalante shift right arrow. And move cheyavalante just use the arrow keys. Just use right arrow key to move towards the right of the slide. right arrow 122 points from left slide edge 2 So it will tell you how many points from the left side it is and how many points from the right side it is. So by hearing to this, manaku ekkada adi exact ga place cheyavalani it will help us for that. So this is how I inserted a picture. escape Let me create a header and footer. Header and footer ante mana slide kinda the footer lo edaina free text American has left the you meeting alert can record that and it will be applied to all the slides. So how do you go there?
Shortcut Ribbon is tabs, tab, Alt control, N. home, N, insert tab, selected, Alt, N, Then you press H. H is header and footer. H. Header and footer dialog include on slide preview, tab, control, slide tab, So Alt N H, if you press, it will take you to the header and footer dialog box. So ఇక్కడ మనం date and time, slide number, footer అన్ని రాసుకోవచ్చు. So once I press tab, it will take me to the date and time checkbox. tab, include on slide grouping, date and time checkbox not checked, Alt plus D. By default, date and time checkbox వచ్చి not checked చెప్పును. So you must be knowing that if you have to check a checkbox, you have to press space bar. Space checked. Once you press space bar, it will say checked. So here, date and time లో రెండు options ఉంది. ఒకటి వచ్చి update automatically. Other one is fixed. So these two are radio buttons. Radio buttons ante you can use up and arrow to select them. I'll just show you that. Down arrow, update automatically, radio button checked, Alt plus U. Update automatically by default ga check ayunu. Or you can select fixed. Down arrow, fixed radio button checked, Alt plus X. What does this mean? Update automatically ante ee roju మనం స్లైడ్ చేస్తే 25th వచ్చును. మళ్ళా రేపు ఆ స్లైడ్ ను ఓపెన్ చేస్తే it will show as 26th. So it will take the system date and time. Or if you want a fixed date, ante you want to present this on 28th. So in that case you select fixed by pressing down arrow, and there you press tab. Tab 25-08-2020, edit selected 25-08-2020. So here I want to change it to 28. So 28 slash 28-08-08-2020. Now next option in the header and footer dialog box is the slide number. Like what I told you, మన word లో ఎట్లా pages ఉంటుందో, similar to that PowerPoint లో there's something called Aradhya Raj has left the meeting alert. So ఒక file Aradhya లో Raj has you joined the can meeting have alert. multiple slides. So మనకు ఒక file లో ఎన్ని slides ఉంది, if you want to know, you should check this checkbox. I press tab. Tab 2020, slide number checkbox not checked, Alt plus N. It is not checked, so let me check it by pressing space bar. Space checked. Now again I press tab. Tab, footer checkbox not checked, Alt plus F. Now footer. What is footer? Footer ante some text you want it to be displayed at the bottom of your slide on all the slides. Like ఇప్పుడు మనం ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఎత్తుంటే టెక్స్ట్ బుక్ కింద హైదరాబాద్ తెలంగాణ లేకపోతే సోషల్ స్టార్ సబ్జెక్ట్ పేరు. So something will be there in all the sheets. So that is what is header and footer. So mana footer lo we check the checkbox. Space checked. Then press tab to go to Tab, the edit edit box. blank. There I type, let's type Hyderabad, HYDERABAD, comma, Hyder space TELANA, back GAA. Telangana. Now I tap to ikkada rendu options undi. I can use this header and footer only for the slide, or I can apply it to all the slides. Only for the slide ante mana ippudu slide 2 lo unte ee header and footer only ee slide ku kanpichunu. If I say apply to all, suppose I have 10 slides, only 10 slides lo slide number will be there, footer will be there, and date and time stamp also will be there. So let's take apply to all. I tap to apply to all, or you can use the shortcut which is Y. So let me go by tabbing. Tab, apply to all button Alt plus Y. Srinivas Kanajula enter, see training.pptx-PowerPoint. Now let me check if the footer, then the slide number and the date. How do you check if it is got saved? Just press tab there. Tab. Then you press tab. Enter. Down arrow. 1 second. Tab. F6 pane, status bar, escape, date placeholder shaped with F6, status bar, F6 pane, F6, Bimashwari 10RE has left the meeting alert, F6, slide 2 left parent, computer training right parent, dash slide view, tab, title placeholder shaped computer training. So nenu vachi title lo computer training istune, so it's reading that. Tab, graphic. Ante picture I've inserted, so it's reading it as graphic.
Tab. Date placeholder shape 28-08-2020. 2820, what that was the date and time stamp what I gave. Tab. Footer placeholder shape Hyder FCB 76302 has joined the meeting alert. Footer placeholder shape Hyderabad, Telangana. So in the footer I'd written Hyderabad, Telangana, so it's reading that. Next Tab. is Slide number placeholder shape 2. 2. So the first slide I didn't insert anything. I inserted a new slide, so this has become slide 2. So this is how you insert a header, footer, slide number, as well as date and time. The shortcut is Alt N, which is the insert tab, and header and footer ko H press cheste header and footer dialog box వచ్చును. దాని లోపల you have all these options. Now let me go to the Escape. next Slide option. 2 left parent. Computer training right parent. Dash slide view. Now let us insert a video. So I again go back to the insert tab, Alt N, Ribbon tab. N. new slide, SI, shortcut is SI. S. Data grid. Office theme grouping. Title slide not selected. Title slide. Menu. So ఇక్కడ new slide kinda lot of inbuilt themes unno. So let us again select the titles. Right data right arrow. Section header down arrow. Title only not selected. Title only. Let's select the title only theme. Enter. ctrainingptx-powerpoint. Slide 3 dash slide view. 3. Now it has come to the third slide. Press tab to go and enter the text. Tab. Title placeholder shape. Title placeholder shape. Here I'm going to insert a video. So let me type video Enter. here. Edit multi-line. Caps lock on. V-I-D-E-O. CTRL plus shift plus left arrow. Video. CTRL plus B. Bold on Control B, Control U, underline. CTRL plus U. Center chesenko Control E. CTRL plus E. Then you press Escape. Title placeholder shape video. Now let's see. Ipudu mana header footer insert chestim second slide 2 lo. But we did apply to all. So third slide lo kuda automatic ga date, footer and slide number should be displayed. Let's check if it has come. Tab. Date placeholder shape 28-08-2020. Date. Tab. Footer placeholder shape Footer. Hyderabad. Telangana. Tab. Slide number placeholder shape 3. Slide number 3. So all the header footer has been applied to the slide 3 also. Now if I insert another new slide, automatically that will get applied to the next slide also. Now the command for inserting video, Alt N again. Ribbon tab. N. Go to V. V is for video. Online video. Alt N. VO menu. So here you have two options. Okati CH online video. Venkataya has left the meeting Online alert. video ante mano when you press that it will take you to the browser. Net poi akkadi nunchi download chesukovali. Let's not do that. I will select the second option, which is CH Venkataya. Video on my PC. Alt N. VP. video on my PC. Ante nenu net nunchi oka small sample video download chesi pettukunnanu. So I'm going to select video on my PC. So shortcut command, I'll again repeat. Alt N, insert tab. V is for video and P is video on my PC. So it is Alt N. Madam, can you reduce some sound? Your NVIDIA sound, can you reduce it? Oh, you want me to? It is completely dominating your voice actually. Oh, okay. 1 second. Is it okay? Escape pane. Media grouping. Video collapsed. Alt N. V. Paralada? Is it okay now? Yeah, continue. Madam. Okay. So Alt N, N. Edit multi-line Calibri 12 point. Ribbon tabs tab. N. V. Online video. Alt N. VO menu. So as soon as you press Insert Alt N VP, it will take you to the insert video dialog box. So akkada malla mana tab etla tree view ko tap chestamo same method. So I press shift tab. I've saved one. Let me press shift tab and go to the folder where I Rachapa have has joined saved the meeting the alert. video. You can use either tab key or you can use shift tab. Shift plus tab. Shift plus tab. Yesterday grouping expanded. Video down arrow. Sample video up arrow. Video 1.avi 1 of 13.
So video, I'm going to select that video, and once you select SS the has joined the file meeting alert. by pressing tab or shift Shari has tab, joined the meeting once alert. you press select the file, enter press cheste automatic ga insert avunu slide lo. Enter. C training.pptx-PowerPoint. Slide 3 left parent. Video right parent. Dash slide view. Slide number placeholder. So now the video has got inserted. Once the video has got inserted, if you want to check how to play that video, Galaxy M30s has joined the meeting alert. you have CH to, Venkateya has left the meeting alert. once the video is inserted, you have to go to the playback tab and okati kottadi will get inserted in the PowerPoint. Ee tab వచ్చి normal PowerPoint lo undadu. Only video insert chesin tarvata this tab will get added. And the shortcut for that is Alt-JN. Playback is Alt-JN. Ribbon tab control with J N. Playback tab selected Alt Y J N. So Alt-JN will take you to the playback tab. Akkada play cheyavalante P press cheyali. P. Slide 3 left parent. Video right parent. What brings you to the land of the gatekeepers? From Rocky Rock to everyone, excellent alert. A dangerous quest for unknown hunter. I've been alone for as long as I can remember. So now what I did, I inserted the video. From Raja Raj to everyone, awesome alert. So I played the video. How did I play it? I went to the playback tab, that is Alt-JN. Akkada poi P press cheste play avunu. Now ikkada ee tab lo konni features undi. I will not go through all the features. I will just tell you 2-3 which will be useful to you. Okati vachi mana video chaala peddaga undi, danni trim cheyavalante there's a feature for that. The command is again go to Alt-JN. Ribbon J N. Akkada poi P press chese, it will take you to now my video, current video was about 45 seconds. I will trim it to 30 seconds and show you. I press T. Kyron T. Slide 3 left parent. Video right parent. Dash slide view. Trim video dialog. Video 1 duration : 00 : 52.022 start time end time. Yeah. So it will take you to the trim video dialog box. I'll repeat the command again. Go to Alt-JN, which is the playback tab, and akkada poi T press cheyandi. T press cheste trim video dialog box vachunu. Akkada it will read. Mana total span వచ్చి 52 seconds. Now ఇప్పుడు మన దాన్ని trim చేయాలంటే tap చేయండి. Tab media trim timeline : start time is selected button. Start tab end marker thumb control. So end marker thumb control అని చెప్పే ఇప్పుడు Left arrow. use the left arrow. Left arrow చేస్తే it will go on trimming. Left arrow. Left arrow. Left arrow. Left arrow. Right arrow. Okay, so I've trimmed it for 40 seconds. Trim చేసి tap చేస్తే మన ఇట్లా one method is this, other method వచ్చి మన పోయి డైరెక్ట్ గా సెకండ్ FCP 76302 has left the meeting alert. Rachapa has left the meeting alert. Rachapa has joined the meeting alert. డైరెక్ట్లీ పోయి end time ఇవ్వచ్చు tap చేస్తే. Tab start time spin Start button time. 0 tab previous frame button pre tab play button tab next frame button tab end time spin button 0. ఇక్కడ end time spin button లో 00 colon 40 అని ఇస్తే 40 seconds కు మన వీడియో ట్రిమ్ అవును. Then I press tab to OK button. Tab OK button. Enter. See So training.ppt. now my video has got trimmed. So we'll play it again and see whether it is trimmed for 40 seconds. Ribbon tab control video tool. Alt-JN J N E. P slide 3 left parent. What
What brings you to the land of the gatekeepers? I'm searching for someone. A dangerous quest for unknown hunter. So it's got trimmed now. So that is one option. Another option is if you want to video repeated ga play kavalante, there's an option called loop, Alt JN. Ribbon tab J N. Akkadochi manochi L press cheyali, loop until stop. L slide 3 left parent, video right parent, dash slide view, video escape. Once you press L, the repeated ga till you want it will keep playing the same video. So that is another option. Now let's go to the audio option. So I'll insert a new slide again. Alt N S. N insert S. I data grid office theme grouping up reuse slides up arrow title only not selected title only. Title only theme I'll take. Press enter there. Enter slide 4 dash slide Press from tab title placeholder enter edit Tap chesi enter cheste you can enter the text. FCB A U D I O. Audio. Audio space. Audio lo malla two options undi. Okati vachi mano computer lo audio file unte danne ikkada insert chesukochu. That is one option. Second option is mana sontanga mana voice record cheyochu slide paina. So I will take the first option, audio on my PC. O N on M Y my P C. Okay. Now how do I do that? Escape title The place. shortcut is ribbon again tab Alt N O. Oh, audio on my PC. Alt N O P menu. So Alt N O P ante audio on my PC. Mana file save ayi unte computer lo you select audio From on my PC. Venkateshwar. Shortcut is Alt N O P. Audio on my PC. So I press enter there. Enter. Once you press enter Insert there, audio. it will take you directly to the insert From Arati audio Raj to everyone dialog box. Okay, madam alert. Insert the audio dialog box lo. It's like the tree view. You have to use tab or shift tab. Use chesi folder kvelli a file ne select cheskovali. Shift plus tab. Last week grouping expanded. And down arrow. Earlier this month grouping expanded. Earlier this month left parent to right parent expanded. Down arrow. Sample audio.wav 2 of 11. So I saved one sample audio. File select in tarvata enter cheyali ante. Enter. C training.pptx. Now similar to video, audio kuda as soon as you insert an audio, FCB a new 76003. tab called playback tab will get displayed on the screen. Same shortcut, it is Alt N. Ribbon tab control Alt audio tool JN. J N. Alt JN chesi play cheyavala. Repeat slide 4 left parent. From Marathi Raj to everyone Poland, marvelous alert. So I've inserted an audio file. This is also similar to the video. It has features like trim audio, the same shortcut again. You have to press Alt J J N. E. I'll not show you that. And similar to video, ikkada kuda L press cheste, it will loop continuously. Ante ade audio file, it will keep playing till you press pause. So this is one method. Now let me record my voice on the slide and show you. So I'll insert one more new slide now, Alt and SI. Escape. Slide. Ribbon tab control N and S. Data grid. Office theme. Date right arrow. Title only not selected. Title only. Enter. C training.ppt tab. Title. Enter. Edit multi-line. So ikkada vachi, let's give the title as record audio. RECORD. Record. AUDIO. Escape. Title So the placeholder. shortcut for Ribbon that is tab Alt N O. Audio on my PC. R. Record sound dial. Okay, the shortcut is Alt N O R to record your voice
As soon as you press that, it will take you to the record sound dialog box. Akkada first field వచ్చి name. అది ఆల్రెడీ ఒక రికార్డెడ్ సౌండ్ దాన్ని తీసేసి Shift plus down arrow. CTRL plus shift plus right. So Delete. I delete అక్కడ ఆ పేరు తీసేసి we can put our own name. So let me give the name online classes. NLINE. Online. CLASSES. So let me repeat. I press Alt N O R to record my voice. Once I press Alt N O R, record sound dialog box will be displayed. అక్కడ ఫస్ట్ ఫీల్డ్ వచ్చి నేమ్. నేమ్ లో ఆల్రెడీ ఒక రికార్డెడ్ సౌండ్ అని ఒక పేరు ఉన్న ఆ పేరు తీసేసి మన పేరు మనకేం ఇష్టమో అది అక్కడ టైప్ చేసుకోవాలి. దెన్ యూ ప్రెస్ ట్యాబ్. Classes button. సో బటన్ అని చెప్పిన తర్వాత మనం ఎంటర్ చేయాలి. నౌ ఐ విల్ ప్రెస్ ఎంటర్ and I will read one small news from today's newspaper. Let's see if it gets recorded. I press enter now. I'll increase the volume. Yeah. I press enter. Enter. Unavailable. OK button. So online classes in government schools from September 1st, the state government has given the go-ahead to Education Department to conduct online classes in government schools from September 1st. School Education Director told Hindu that the guidelines for these classes were being issued. The Education Department has proposed to the government a month ago for permission to conduct digital classes for school children as there was no likelihood of educational institutions reopening for some more time in view of the COVID pandemic. Now I'll press enter again. Enter. ctraining.pptx-PowerPoint. What I did, I pressed Alt N O R. OR press చేసిన తర్వాత అక్కడ రికార్డ్ డైలాగ్ బాక్స్ వచ్చింది. అక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేసుకోవాలి. ట్యాప్ చేస్తే బటన్ చెప్పును. బటన్ చెప్పిన తర్వాత ఎంటర్ చేసి మన వాయిస్ రికార్డ్ చేయొచ్చు. Now how do I play it? It's the same procedure again. I go to Tab. I press Alt Ribbon tab control and J. N. Audio tools grouping. Playback tab selected Alt Y. So I press Alt JN and press P for P. Slide 5 left parent. So online classes in government schools from September 1st, the state government has given the go-ahead to Education Department to conduct online classes in government schools from September 1st. School Education Director told Hindu that the guidelines for these classes were being issued. The Education Department has proposed to the government a month ago for permission to conduct digital classes for school children as there was no likelihood of educational institutions reopening for some more time in view of the COVID pandemic. Now I'll press enter again. So is it clear now? Similar to the audio on my PC, ఇక్కడ కూడా we can trim చేయొచ్చు, మన loop లో వేయొచ్చు, volume increase చేయొచ్చు. So all those many more features are there, which maybe if you are interested, we can take it up in some other class. So with this, I end today's session. If you have any questions on this, please go ahead. Okay. Now, sir, record, sir. Question అడుగుదాం. రాచప్ప గారు చెప్పండి. రాచప్ప గారు కాదు రికార్డు రాయండి. ఓకే. వేరే రికార్డ్ చేస్తుందేమో. సెకండ్ ఇప్పుడు రికార్డ్ స్టార్ట్ అయింది చూడండి ఒకసారి. స్టార్ట్ అయింది సార్. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఇప్పుడు దాకా మనం పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ గురించి కొన్ని కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నామండి. ఇది అది అవసరాన్ని బట్టి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ని బట్టి ఇది వాడుకోవటానికి మనకి బాగుంటుంది ప్రజెంటేషన్స్. లేదు కామన్గా జనరల్గా ఉపయోగించుకునే వాళ్ళు జనరల్గా స్లైడ్స్ని క్రియేట్ చేయటము, సౌండ్స్ యాక్టివేషన్ ఇలా చేసుకోవచ్చు. డెప్త్గా వెళ్తే కనుక మనకి దెర్ ఆర్ సో మెనీ టాపిక్స్ టు నో అబౌట్ ది పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్. సో లెట్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. సో అది తెలుసుకున్న వాళ్ళకి, ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ నేర్చుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ మనం
ఇంటర్నెట్ టాపిక్ మనం ఒకసారి చెప్పుకుంటున్నామండి. ఎస్టర్డే వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్. అసలు నేను ఒక టాపిక్ మర్చిపోయాను. అసలు ఇంటర్నెట్ ఎవరు మనకి కనిపెట్టారు? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? అంటే ఈ కనిపెట్టిన వ్యక్తి పేరు టిమ్ బెర్నర్స్. TIMBERNERS, టిమ్ బెర్నర్స్. ఈయన రూపకల్పన చేశారండి. సో మనం నిన్న ఈమెయిల్ ఐడి గురించి మనం చెప్పుకున్నాము. హౌ టు క్రియేట్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఈమెయిల్ ఐడి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? దేని ద్వారా క్రియేట్ చేస్తాం అంటే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది బ్రౌజర్. సో బ్రౌజర్ అనేది మనకి ఒక క్లయింట్. అది ఇది ఏం చేస్తుందంటే అంటే ఇది పైన ఉపగ్రహం నుంచి మనకి శాటిలైట్ కనెక్షన్ నుంచి మనకి ఇంటర్నెట్ అనేది నడుస్తుంటుందండి. సో దీని ద్వారా మనం అనేక విషయాలు ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనం చేస్తుంటాము మోస్ట్లీ. సో మనకి మెయిన్ బ్రౌజర్స్ మనకి మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ అండ్ గూగుల్ క్రోమ్. ఇంతకుముందు వర్షన్స్లో అంటే ఇప్పటికీ ఉంది ఆ వర్షన్. అది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనేది తక్కువ మంది వాడుతుంటారు. అది ఓల్డ్ వర్షన్స్లో అది అలా చూపిస్తుంది. న్యూ వర్షన్స్లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ కింద వస్తుంది అది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరరే. సో మోర్ ఓవర్ మనకి కంఫర్టబుల్గా ఉండేది గూగుల్ క్రోమ్ కానీ మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ అండి. ఈ రెండు కూడా బ్రౌజర్స్ మనం ఎక్కువ ఉపయోగిస్తున్నాం ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది. ఈ బ్రౌజర్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తుంటామంటే మనం ఇన్సైడ్ లోపలికి వెళ్ళి బ్రౌజర్ లోపలికి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసుకుంటానికి మనము ఈ బ్రౌజర్స్ని ఉపయోగిస్తున్నామండి మోస్ట్లీ. సో ఫస్ట్ డెస్క్టాప్ వస్తాం, ఫస్ట్ సిస్టమ్ ఆన్ చేస్తాం. సో వి థాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ద ఇంటర్నెట్ యూజింగ్ వన్ బ్రౌజర్. సో ఆ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తాం. టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైర్ ఫాక్స్ ఆర్ గూగుల్ క్రోమ్. గూగుల్ క్రోమ్ అనే మా ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. సెర్చ్ బాక్స్లో కూడా మనం CHRO అని కొడితే మన గూగుల్ క్రోమ్ అని చెప్పుద్దండి షార్ట్ కట్. అలాగే సెర్చ్ బాక్స్లో FIRE అని కొట్టిన ఫైర్ ఫాక్స్ అని చెప్పుద్ది. లేదా డెస్క్టాప్ డైరెక్ట్ విండోస్ M కొట్టి డెస్క్టాప్ పైన మీకు ఐకాన్స్ రూపంలో మీరు F కొడితే ఫైర్ ఫాక్స్ అని, G కొడితే గూగుల్ క్రోమ్ అని చెప్పుద్దండి. ఎంటర్ కొట్టండి, బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవుద్ది. సో ఈ బ్రౌజర్లో మనం మెయిన్గా ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి, ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్ళడానికి మనం ఒక అడ్రస్ బార్ ద్వారా మనం అంటే ఇది ఒక ఎడిట్ బాక్స్ అనమాట. అడ్రస్ బార్. ఈ ఎడిట్ బాక్స్లో మనం కన్సర్న్ ఈమెయిల్ కన్సర్న్ మనకి ఏదైతే కనుక ఒక పర్టికులర్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం, మన ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేయడానికి కానీ మన ఈమెయిల్స్ ఓపెన్ చేసుకుంటానికి కానీ ఆ యొక్క వెబ్సైట్ నేమ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మరి నేను చెప్పుకున్నాము ఇలాగా www.gmail.com, www.google.com, www.yahoo.com, www.hotmail.com, www.rediffmail.com ఇలా వస్తాయండి. ఇట్లాగా అంటే ఫుల్ వెబ్సైట్స్ అలాగ ఉంటాయి దానివి. మన షార్ట్కట్లో కూడా అడ్రస్ బార్లో మనం ఏం చేస్తాం, అడ్రస్ బార్కి వెళ్ళడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే షార్ట్కట్ కమాండ్ ALT-D అండి. ఇది మనకి ప్రధానమైన కమాండ్. దీని ద్వారా మనకు కావాల్సిన వెబ్సైట్కి వెళ్ళడానికి అవకాశం కలిగించారు బ్రౌజర్స్. ALT-D కొడతాం. మనకి ఇప్పుడు జీమెయిల్లో వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి gmail.com అండి. అదే ALT-D కొట్టేసి మీరు యూట్యూబ్కి వెళ్ళాలంటే youtube.com కొట్టండి. ఎక్కడ స్పేసెస్ ఇవ్వకూడదండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. వెబ్సైట్స్ టైప్ చేసేటప్పుడు కానీ ఈమెయిల్ ఐడీస్ టైప్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ స్పేసెస్ ఉండవు. చాలామంది డౌట్ రైజ్ చేస్తుంటున్నారు, బట్ ఎక్కడ మనకి స్పేసెస్ ఉండవండి. ప్లీజ్ రిమెంబర్, మనకు అన్నీ చాలా క్లోజ్గా ఉంటాయి. ఆ లెటర్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ స్పేసెస్ ఉండవు. సో ALT-D అనేది మెయిన్ కమాండ్. మన కావాల్సిన లొకేషన్కి వెళ్ళడానికి, కావాల్సిన వెబ్సైట్కి వెళ్ళడానికి ALT-D ఇస్తాం. gmail.com ఎక్కడ స్పేసెస్ ఇవ్వద్దండి, అంత క్లోజ్ ఉంటుంది మొత్తం. ఇది లెటర్స్ అన్ని gmail.com ఎంటర్. సో వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్ అంటిల్ ద పేజ్ గెట్స్ రెడీ. సో వన్స్ ఈ జీమెయిల్ పేజ్కి రావడానికి అది మన నెట్ స్పీడ్ బట్టి ఉంటుందండి మనకి. కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనం చూసుకొని కొన్ని సెకండ్స్, ఒక 5 సెకండ్స్ 10 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయండి. ఆ పేజ్ మన ఆటోమేటిక్గా జీమెయిల్ పేజ్కి వస్తుంది. ఈ పేజీలో మనకి ట్యాబ్ కొట్టుకుంటా మీకు సైన్ ఇన్
కనిపిస్తుంది, సైన్ ఇన్ విత్ గూగుల్ అని. లేదా ఇంతకుముందు ఏదైనా మెయిల్ ఐడీస్ కనుక ఉంటే కనుక ఆ మెయిల్ ఐడీస్ కూడా చూపిస్తుంది మనకి. సో ఆ ప్రకారంగా మనం చూద్దాం ఒకసారి. ఈ మెయిల్ ఐడీస్ మనం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేద్దాం ఒకసారి. నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నానండి ఇక్కడ. సౌండ్ ఆడిబుల్గా ఉందా వెంకటేష్? ఎస్ సార్, నో సౌండ్. నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తానండి. వచ్చింది సార్, స్క్రీన్ వచ్చింది. స్క్రీన్ వచ్చింది, సౌండ్ రాలే. సౌండ్ రాలేదా? స్పీకర్స్ ఫుల్ సౌండ్ ఉంది నాన్న. రావట్లేదు సార్, ఇక్కడ 1% కూడా రావట్లేదు, 0.00. సార్ ఏదో కుర్కుర్ అని వస్తుంది మీ దగ్గర నుంచి సౌండ్, అది మరి స్పీకర్ దేనేమో. చూస్తాను, చెప్పండి సార్ ఏమైంది? సౌండ్ రావట్లేదు. సౌండ్ ప్రాక్టికల్ కోసం సౌండ్ రావట్లేదు. కంప్యూటర్ ఎన్విడిఏ ఇది ఎన్విడి సౌండ్. అవును, నేను ఇప్పుడు ఎన్విడిఏ పెడతాను. జాస్ సౌండ్ మనకి ఇప్పుడు ఎన్విడిఏ ఇప్పుడు ఇక పీసీ సౌండ్ చాలా అవసరం సార్. ఈ మెయిల్ అనేది చాలా రెగ్యులర్ ప్రాక్టికాలిటీ కాబట్టి. అవునవును, నిన్న చెప్పాడు కానీ మనకోసారి ఎన్విడిఏ ఆన్ చేస్తున్నానండి. ఇవాళ 20 పార్టిసిపెంట్స్. అదే 20 ఉన్నారు పార్టిసిపెంట్స్. అవును సార్. మొత్తం మీద కొంచెం చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ తగ్గినట్టుంది. అలా నేను లేదు సార్, రికార్డింగ్ ఇస్తున్నారు కదా. ఇస్తున్నాము. మునిగిపోయి అబ్బో మన మాట రికార్డ్ అవుతుందేమో. ఏమైంది బాబు, ఏమైందిరా బాబు నీకు ఎన్విడిఏ? నువ్వు సతా ఎత్తున్నావా నన్ను? అది రికార్డ్ అయితే మాట. వైర్లెస్ అయినాయా? స్పీకర్ వైర్స్ చూడండి ఒకసారి. స్పీకర్ మాకు రాలేదు సార్, మాకు రాలేదు సార్. సార్ లేదు సార్, మాకు రావట్లేదు. మీకు వస్తుందా సార్? సార్ ఫుల్ ఉంది. మీకు వస్తుందా మీ వాయిస్? అది ఎన్విడి పని చేస్తుందా మీకు? మాకు ఎందుకు రావట్లేదు? ఒకసారి సార్ ఓకే. అది అన్చెక్ ఉందా సార్? ఒకసారి చెక్ పెట్. రాలేదు సార్, రాలేదు సార్. అది కాదనుకుంటా సార్.
పీసీ సౌండ్ అనేది ఉంటుంది చూడండి సార్. సార్ షేర్ ఆప్షన్స్ లో చూడాలేమో సార్ నేను అనుకుంటున్నా. అంటే నాకు వాయిస్ మీ పీసీ సౌండ్ రావట్లేదు. సార్ నాయిస్ లేదు సార్ వచ్చినట్టుంది ఇప్పుడు. ప్రెసిడెంట్ వచ్చిపోయింది సార్, ఇందాక వచ్చిపోయింది సార్ మీది. వచ్చేట్లు పోయింది, వస్తే ఉండాలి కంపల్సరీ. గౌరీ మాస్టర్ వాయిస్ ని అది ఓకే. ఏం సార్ సేమ్ చెక్ పెట్టండి ఒకసారి చూడండి. రావట్లేదు సార్. షేరింగ్ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు చేయలేదు మనం. అక్కడ షేర్ అయితే ఏం ప్రాబ్లం, స్క్రీన్ పర్ఫెక్ట్. స్క్రీన్ కదన్న, టోటల్ బ్లైండ్ కి మెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కావాలి కదా, ప్రాక్టికల్ చేసి చూపిస్తారు కదా. అదే స్క్రీన్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది అంటే స్క్రీన్ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆడియో కూడా రావాలంటే నేను అట్లా రోజు వచ్చి సార్ అది అవి ఆడియోని పాస్ బెటర్ చెప్పు. సౌండ్ షేర్ అన్ని రికార్డ్ అవుతున్నాయి మొత్తం. సార్ సౌండ్ షేర్ అనే ఆప్షన్ చూడండి. షేర్ ఆప్షన్ షేర్ లో